na endeleeni kwa ustamilivu wa kusubiri mgeni wetu rasmi ambaye wataingia hivi punde na tutaweza kuendelea. Nafikiri pia tunaweza tukatumia muda huu wenyeji tukafanya basi hata maombi kidogo kwa mizimu na dua tunazozijua. Mvua ituvumilie kidogo, tumalizie dakika chache zilizobaki. Tufanye utaratibu, mvua ituvumilie kidogo tuweze kukamilisha zoezi letu kama tulivyoanza. Asanteni sana, nashukuru kwa wale ambao wamejitolea kutufanyia zoezi hilo. Asante. Jamani, niliomba msaada tuisimamishe, ndio tumeileta. Tufanye utaratibu, tumalizie, mngwe iliyobaki ni ndogo sana. Kama ilivyo ada, utakapofika wakati mgeni anaingia, mgeni wetu rasmi, tutasimama juu na kumpokea kwa vifijo, ndelemo, ikiwezekana pia na vigeregele, kuonyesha kwamba tumefurahi kwa kuja kwake kuungana na sisi. Kwa hiyo atakapokuja mgeni, wakati anaingia, itabidi tusimame na kufanya ukaribisho wenye bashasha na kuonyesha furaha tulionayo.
Ule wimbo wetu wa mwanzo basi tuendelee nao. Kukaribisha. Mheshimiwa, tafadhali. Nani wasidiko? Yes. Wasidiko. Okay. Wow. 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 Asanteni sana kwa ukaribisho mzuri na kwa furaha yetu, na wazee nao wameamua kuisimamisha mvua. Mvua imesimama ili tusaidia kusogeza watu ili waje kukaa katika maeneo ambayo walipaswa kukaa. Hongereni sana kwa kazi hii nzuri. Asante sana. Sasa tupo tayari kuanza rasmi shughuli yetu, na moja kwa moja mimi na mwenzangu Florence tutakuwa tunaongoza hafla hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Kilolo, Mheshimiwa balozi na wageni wote waalikwa, wageni meza kuu, karibuni sana kwenye hafla yetu ambayo tumeikamilisha. Tunaelekea kwenye hatua za mwisho ya uzinduzi rasmi wa kituo cha mafunzo cha Yara ambacho imefanyika hapa Kilolo. Makofi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kuna wawakilishi mbalimbali. Umati huu unauona ambao umekuja kushuhudia hafla hii umeshirikisha watu mbalimbali, ikiwemo wawakilishi watumishi wa serikali kutoka maeneo mbalimbali, kuanzia ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, halmashauri, tarafani, katani, mpaka kufikia katika ngazi ya kitongoji chetu hichi. Tumewakilishwa vizuri kabisa, na wale wote ambao wako ni watumishi katika ngazi hizo wako hapa, wanaweza wakapungia mikono. We have government officials from the Regional Commissioner's Office, the District Commissioner's Office. May we see you waving. Thank you very much. Asante sana. Pia wako watumishi wawakilishi ambao wameambatana na balozi kutoka ubalozi wa Norway hapa Tanzania. Wako, nafikiri watakuwa wameshiriki. Asante sana na karibu. Karibu sana Daria. Asante. Pia tuko na wadau mbalimbali wa kilimo, kwa sababu shughuli hii ni ya kilimo, basi tuko wadau mbalimbali. Kilimo kinaenda sambamba na lishe na kadhalika. Kwa hiyo wako mbalimbali, baadhi ya wawakilishi ambao wako hapa. Tupo na taasisi kama SAGOT, agriculture stakeholders. We have SAGOT, we have HZPC, WFP. Please, when I announce you, stand up and raise your hand. Samahani, kama wakati nawataja wale wahusika wanaweza wakasalimia kwa kupungia mkono. Kwa hiyo tuko na watu kutoka HZPC, WFP, USAID na miradi yake mbalimbali. Tuko na NCACF, Biocha, Gate Mira. May we see you. German Estate. Please stand up, watu wakuone ndugu yangu. Hao ni baadhi ya wadau ambao wako hapa. Kumlazi kwa wale ambao labda tutakuwa tumepitiwa kwa wakati huu, lakini listi bado tunaendelea. Florence, please. Thank you very much, Khalid. We also have our partners from different angles.
Khalid has mentioned them, but would like to mention again. Mr. Kibebe, are you here? Thank you very much. We also have Asas. No, that are listed. Oh, okay. But I'd also like to welcome our investor, one of our investors from Norway, Mr. Jens Eric. Thank you. Asante sana Florence. Pia hali kadhalika katika hafla hii wamealikwa wasambazaji wa pembejeo mbalimbali kama Syngenta, Entrichem, John Deere. Kama wapo tafadhali nao wapungie. Pamoja na wao tuko na taasisi za kifedha ambao pia walialikwa katika shughuli za kilimo. Swala la upatikanaji wa rasilimali fedha pia ni muhimu. Tulikuwa tumetoa mwaliko kwa wenzetu wa TADB na wenzetu wa Equity Bank. Kama wapo tafadhali. Pamoja na hao pia tuko na taasisi nyingine za elimu katika masuala ya kilimo ambazo ni jirani. Na tuko na Sokoine University na tuko na vijana hapa wamefanya kazi kubwa. Kama wapo wasimame na wapungie. Pia na wale Gelegele kwa wanafunzi wetu wa SUA. Wale tulosoma SUA, oye. Oye. Hawa wameambatana na vijana wengine wa chuo kinaitwa Maria Goretti cha kilimo kiko jirani. Kama Maria wapo Goretti pia na mpo? Maria Goretti tafadhali. Kama mpo mpungie. Pia tuko na wasambazaji wa bidhaa za Yara ambao tulikuwa wameshiriki na sisi hapa. Kama wapo watu kutoka Alpha, Ngairo na Kefa, kama wapo nafikiri wanaweza wakapungia. Asante sana, karibu. Tuko na wawakilishi pia wa kutoka katika mashamba yale tunaita makubwa, lakini ambao ni wakulima wenzetu ambao wamefanya uwekezaji wa mfano. Tungependa pia wanyoshe mkono watusalimie wawakilishi kutoka Silverlands Tanzania. Kama yupo mwakilishi kutoka Rutuba Farm, Asas Farm, Kibebe, asanteni sana, na Shafa Agro. Hawa wote tulikuwa tumewalika na ni miongoni mwa wawekezaji ambao wamefanya mashamba makubwa katika mkoa wetu wa Iringa na ni sehemu ya mfano wa kuja hapa. Asante sana Khalid. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa wale wakulima wetu wa baadaye, pengine ni miaka 20 ijayo. Watoto wetu kutoka Sunflower, Isoliwaya, Ilula Primary School. Naomba tuwaone. Makofi kwao tafadhali. Miaka michache ijayo hawa ndo watakuwa wamekaa huko wanatufundisha kilimo. Na darasa lao tumeliona. Lakini pia tuna mtu aliyesababisha kuwepo kwa Farm for the Future leo. Naye ni Bibi Berit. Berit, please let us see you. Makofi na vigelegele kwake. Huyu ni mwanzilishi wa Ilula Orphan Program, IOP, maarufu kama IOP. Young mothers wa program ya Farm for the Future, naomba tuwaone. Kina dada wale wa shamba tumetembelea pale, kina dada simameni wapongie watu wawaone, mmefanya kazi kubwa, ni mfano wa kuigwa. Waliopo hapa, asanteni sana, makofi kwao. Pia tuko na wawakilishi wa wakulima wote ambao tumekuja hapa, ambao wale waliotoka katika vijiji 16 vinavyozunguka shamba, lakini na wengine kutoka maeneo mbalimbali. Tafadhali tusimame na tupungie mkono kwa pamoja, na pia kwa furaha kubwa tupige na vigelegele na shangwe. Wakulima wote zamu yetu jamani. Asante sana. Bila kusahau wale ambao wamefanikisha na uwepo wa shughuli hii, watumishi ama wafanyakazi wa taasisi zetu tatu zile ambazo zimetuweka leo pamoja hapa, kwa maana ya watumishi kutoka Yara Tanzania, watumishi kutoka Farm for the Future na wale ambao wametoka Sidco Tanzania. Hizi ni taasisi muhimu sana, kwa maana wengine wanasema mavuno ya kutukuka, bump harvest. Kuna mbolea ni Yara. Naomba watumishi wote wa Yara, Sidco na Farm for the Future tusimame na tupungie. Naongeleni kwa kazi kubwa ambayo mmeweza kuifanya leo. Jamani, atuwapigie tama kofi vigelegele la kitu. Asante sana. Asante Khalid. Sasa tunaomba I would like to welcome Mr. Osmond Ueland, our host. But before that,
On behalf of Osmund Ueland, the chairperson of Farm for the Future, may I introduce the following on the high table. I would like to recognize the presence of the Yara MD, Mr. Winston Odhiambo. Please. Mkisikia mbolea ni Yara, huyu ndo Mr. Winston. Pasambamba na hilo, may I also welcome the marketing director of Yara, Africa and Asia. Please. I would also like to welcome the representative of the Regional Administrative Secretary, Assistant RAS, Mr. Luvanda. Please. We also have our very own Member of Parliament, Kilolo Division. May I welcome Mr. Nyamoga. And last but not the least, may I welcome the representative of SIDCO. Please, may we see you. Thank you very much. Over to Osmund. Welcome. Asante. Na wakati Osmund anaelekea kwenye podium, alichokifanya Florence kwa niaba ya mkurugenzi na mwenyekiti wa Farm for the Future amewakaribisha wageni wake kama alivyoweza kuwataja. Nafikiri majina wote tumeyasikia kutoka meza kuu, ameweza kuwatambulisha. Lakini alipofika pale kwa mheshimiwa mbunge kulikuwa na vifijo vigelegele vingi sana. Mheshimiwa mbunge, hongera, unaupiga mwingi. Guest of honor, regional commissioner, ambassador of Norway, all invited guests. It is great that so many of you could take part in this important celebration, cooperation between business and social development in Tanzania. Who is translating? Should I stop? Three weeks ago, I got a chance to meet the president of Tanzania in Norway. She was there invited by the king and the queen to celebrate the 60-year cooperation between Norway and Tanzania. 50-year cooperation in agriculture. She heard about Farm for the Future. That surprised me a bit. And I thank to regional commissioner, to member of parliament, to minister of agriculture, and also maybe Sankot, who have put our name and our activity to the president of Tanzania. Thanks to all of you. Thanks to all of you. Makofi kwa shukrani hizo. The president of Tanzania, she brought a documentary film with her, produced by Tanzania Investment Center. And surprisingly, a big part of the documentary film was about Farm for the Future. Unbelievable, I said to myself. Farm for the Future is already known in Tanzania, and the government is proud of what we are trying to do. So that was a big day to meet the president, and she also promised to come to Farm for the Future. I will come back on that. But thanks to all of you who are putting Farm for the Future name to the top of Tanzania. Farm for the Future, we are very young. We are only 6 years. But we are already taking a strong position. Throughout opening of the Yara Knowledge Center, we become a very good example in community development. And many thanks to Yara for choosing Farm for the Future to be the location of the Yara Knowledge Center.
Thanks to Yara and Seedco, two partners here, for all they have done to Farm for the Future, to brought us to the situation we are today. And also thank to my team. Without the team you have met today, we would never be here. So it is a good combination of companies and the right people. I'm very proud of what we have been able to show all our guests today. Farm for the Future, we met the regional commissioner today in Aringa, and she made a fantastic speech about Farm for the Future. We are doing the right priority. High value crops. We are producing food, seed maize, seed potatoes, macadamia and beans. We are showing the way to mechanize the agriculture business. We are employing a lot of people, more than 100, and we bring them out of poverty. That is really most of the important things to do, to bring people out of poverty. We are developing the 4 communities around Farm for the Future with 4 programs: Young Single Mothers, Farmers for the Future, Goat Milk for Nutrition and Profit, and latest, Children's Farm. We have invested $3.5 million in the commercial farm. Funding coming from the private sector. This shows that many people believe in us. Knowledge, the key to financial success. Farm for the Future connected in 2017 with the 2 best experts in Tanzania in soil preparation. The 2 best ones become my friends and good advisors. Mr. Otto from the Rutuba farm in Aringa, and Mr. Alexandra, the managing director of Yara at that time. The good knowledge those 2 people brought to the project, together with the unique model we have with commercial farming and training on the same arena, made us to get the big foundation, Kavli Trust, to give us $470,000 6 years ago. Even if Otto is not here and not Alexander, I thank both of them and the government of Tanzania for all the help they have given to make this possible. Also, Mr. Winson, Managing Director of Yara today, I will thank you for being a very good board member in Farm for the Future. Yara Tanzania have always been a board member in Farm for the Future. I'm very thankful for that. Also, Mr. Clave, Managing Director of Seedco, you are not here, but you are represented. Thanks for all you have done for Farm for the Future. To decide to use us as a seed farm and also help us to invest in pivots. Thanks a lot. Today I am addressing 2 soil specialists in starting up Farm for the Future, Otto and Alexander, more than others. As the financial success for Farm for the Future and the 2,000 smallholder farmers around comes from the soil. Financial success comes from the soil. We have to learn from those specialists. But I will also thank Sakot, I will also thank Ilulaufen program and the university, the government for all the support. But I felt today when we open a knowledge center, it is the soil specialist which should be mentioned most. Developing a community
it is a job to be done by many players. The government, the bank, commercial players, development organization, and farmers themselves. We have done a lot, Farm for the Future, together with Seedco and Yara in the villages. We have proved the results. But there is a big, big job to be done. There is a very big job to be done. We have recently invited several big companies to take part in this development. We have invited the banks, we have invited Yara and Seedco, and we have invited international organization, and we have invited W Food Program. And I hope they will all attend, because this is not a job for a single organization. We have to do this together. I'm very pleased that the government of Tanzania, they already have decided to give three boreholes to each of these 16 villages around the farm. That is a very big step. It's a very big step. The regional commissioner have confirmed. I also mentioned that for the president when she were in Norway. And she said, you will get those 48 boreholes. And that will give a very, very good start for the important job we have to do together. We can reach high. In Oslo, I invited the president to come to Farm for the Future and open the children's farm. And she said, I will come. So within a year, she will be here. And that will be a big day for the young generation, but also for community development in total. I'm so happy that Children's Farm and the Young Mother Plot is included in the Yara Knowledge Center. I'm also very happy that the Minister of Agriculture in Tanzania already have signed a MOU where Farm for the Future and Children's Farm is a good arena for the government's Building Better Tomorrow program. I see the Yara Knowledge Center as a very important tool to succeed in the goal for the 2,000 smallholder farmers out of poverty in 2030. I now take the freedom to invite the Norwegian government by NORAD and the developing organization they heavily support, like Norwegian Church Aid and others, now to take part in getting these 2,000 smallholder farmers out of poverty. Since Farm for the Future so far is a private funded commercial farm, and also with the training program we have with the 4 program, I feel free now to invite the Norwegian government and others to take part in this important. I know it is easy to talk about big numbers, but you should know 2,000 smallholder farmers out of poverty is a big number. There will be many, many people involved in it. As a farm, we want to build accommodation on the farm. We don't have the funding yet, so that a bigger number of smallholder farmers and students can come to Farm for the Future and stand to learn. Thank you very much. Makofi tafadhali. Nahisi kama sijasikia, hayatoshi. Vigeregere kina mama, tumesikia hotuba nzuri sana. Kwa heshima na tazima kwa yale mazuri ambayo Mheshimiwa Osmond ameongea kwa lugha ile ya Kihehe, chandani ndani hicho. Chandani ndani. Basi tumkaribishe Mheshimiwa mbunge, wakilishi wetu, atuletee kile Kihehe cha Ilula ambacho sisi tutakielewa. Kwa tafsiri ya muda mfupi tu kidogo kutuambia kile ambacho Mheshimiwa Osmond amekiongea. Karibu Mheshimiwa. Nyela kamwene. Batie ndonge lwa Kihehe kusudi mwelewe lunofu. Ino kwa sababu valonziri chako aona ene ndilongi chakwetu. Yesa kiseli agahaga.
Au mnasemaje? Mbite na lulo au ngite Kiswahili? Mbite na lulu. Au tuvaleka vamwi. Acheni nizungumze Kiswahili. Acheni nizungumze Kiswahili. Nitatumia dakika chache sana kuelezea kile ambacho amekisema kwa sababu alizungumza kwa lugha ya Kiingereza na najua kuna wachache tumeelewa na kuna wengine tumeelewa kidogo. Kwa hiyo ili tuelewe vizuri zaidi, kwa sisi huku Kilolo hakuna ambaye hajaelewa kabisa kwa sababu hata Kiingereza tunakijua. Kwanza wakati anaanza amesema alipokuwa Norway siku za karibuni alikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikuwa amealikwa na mfalme na malkia wa Norway kule, na yeye akabahatika kuwepo na alizungumza naye. Kilichomshangaza ni kwamba rais anafahamu kuhusu Farm for the Future. Makofi jamani, anajua Ilula maana yake. Si ndio hivyo? Kwa hiyo akamshukuru Mungu kwamba pamoja na kwamba Farm for the Future ni changa, lakini tayari inafahamika na wadau ambao ni serikali. Amemtaja waziri wa kilimo, ametaja Mheshimiwa Rais, lakini anasema rais alienda na kideo, klipu ya kideo, si mnajua kideo? Alienda nayo kule, lakini mambo yaliyokuwa mle yalikuwa yanazungumzia Farm for the Future. Kwa hiyo kama wao unapita pita huko mlionekana kule. Kwa hiyo nalo akafurahi kwamba safari ya rais ilijumuisha mambo yanayohusu Farm for the Future. Kwa hiyo ilikuwa la kwanza. Lakini la pili, alishukuru wadau. Wadau ambao amewashukuru ni pamoja na Yara, pia kwa kuwa wajumbe wa bodi, lakini pia akashukuru Sidco, akashukuru SACCOT na akashukuru IOP. Lakini pia ameshukuru serikali kwa kazi nzuri ambayo inafanya ya kushirikiana na Farm for the Future katika kukuza kilimo kwenye hili eneo. Kwa hilo nalo amelisema hapa. Lakini akasema katika kukuza kilimo wamewaalika wadau wengine ili kuja kushirikiana nasi. Amewataja benki kama benki ya kilimo, akataja Sidco pamoja na wadau wengine. Lakini akasema uzinduzi wa leo wa kituo cha Yara ni hatua kubwa kwao na kwetu sisi sote katika kukuza kilimo kwenye huu ukanda wetu. Na alitaja pia kituo cha watoto cha kilimo ambacho kiko pale, nafikiri mnakifahamu. Akasema pia nayo ni hatua kubwa. Lakini pia nadhani mlimuona mwanzilishi wa IOP ambaye pia ni mwanzilishi wa kituo cha watoto, naye alimtambulisha. Lakini kubwa na malizia, alizungumzia kuhusu mpango unaofanyika katika uzinduzi wa leo wote unahusu kuwatoa wakulima 2000. Wakulima wangapi nimesema? Kwenye umaskini na kuwapeleka kwenye hatua nyingine. Vigelegele hapo tafadhali. Wangapi wanataka kuwa sehemu ya hao 2000? Kwa hiyo amesema mpango huu unalenga katika kuhakikisha kwamba inapofika mwaka 2030 kuna wakulima 2000 ambao sio maskini tena. Vigelegele vingine. Yaani hao wakulima hawatumii uchawi asivikupa masebele gavaya hao hamuna. Wanatumia mbolea vizuri, wanatumia viuatilifu vizuri na wanafuata kilimo bora. Wadau wetu watakuwa ni Yara, watakuwa Farm for the Future, watakuwa Sidco na taasisi nyingine. Kwa hiyo hayo ndiyo matumaini yetu sisi wana Kilolo, na kwa niaba yenu nawashukuru sana kwa mpango huo, na mimi nasubiria wakulima 2000 ili tuende pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kilolo oye. On that note, may I welcome the Managing Director of Yara, Mr. Winston Odhiambo, for your speech. Hii sasa hivi ni Kiswahili bandugwe. Tija kwa wakulima. Shughuli hii teknolojia ya mbolea
na zana nyingine za kilimo kwa kushirikiana na watoa huduma mbalimbali katika sekta ya kilimo. Ndoto za washirika hawa watatu ni kuona kilimo nchini Tanzania kinakuwa kwa kasi na kuleta tija kubwa katika juhudi za kuhakikisha usalama wa chakula, kutokomeza umaskini katika jamii na kukuza kizazi kipya katika mnyororo wa dhamani katika kilimo. Kama kampuni, moja ya malengo ya Yara Tanzania ni kukuza ushirikiano wa karibu, wa kizungu inaitwa partnerships, kati ya kampuni na mashirika mbalimbali yenye malengo uanifu ya kupata tija katika kilimo nchini. Tunaamini kuwa kwa kufanya hivyo tutafanikisha kwa haraka na nafuu mipango na mikakati ya kuleta mageuzi ya kilimo kuwa sekta mkombozi katika ustawi wa jamii na kuzalisha ajira kwa maelfu ya vijana wetu. Napenda kutumia hadhara hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa kampuni ya Yara, kwa wenzetu wa Farm for the Future na SIDCO, na kwa kukubali kushirikiana nasi katika kutafuta njia mwafaka ya kuwafikia na kuwahudumia wateja wetu ambao ni wakulima wakubwa na wadogo kwa ufanisi. Ndugu wageni rasmi, na wahakikishia kuwa kampuni ya Yara itaendelea kushirikiana na serikali na wadau wengine wote katika kujenga sekta ya kilimo iliyoimarika katika nyanja zote kwa gurudumu la maendeleo la jamii yetu. Tutajizatiti kutoa mbolea na lishe ya mifugo zenye kiwango bora na cha juu kila wakati ili kukidhi matakwa yote ya kisheria na soko. Tutaendelea kuwekeza katika teknolojia mpya ili kuwafikia wakulima wengi zaidi kwa lengo la kukuza uchumi jumuishi na kuhakikisha usalama wa chakula sio tu kwa Tanzania bali kwa bara lote la Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa mara nyingine tena tumefarajika sana kwa uwepo wenu na tunashukuru kwa heshima kubwa kwa kukubalia kuwa wageni rasmi kwa mafunzo ya Yara. Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki Afrika, kazi iendelee. Asanteni sana. Asante sana. Vifaa vya kizungu. Asante sana Managing Director of Yara. Sasa tunaomba nitoe summary kidogo ya kile kile cha ndani. Sawa? Ilula oye. A short summary of what the Managing Director has been telling us. Everything was good, nothing a lie. And first of all, he informed us about this Yara Knowledge Center that is here at Farm for the Future is second after the other one that has been established in the University of Mbeya. And Managing Director also appreciated the team that has worked tirelessly to ensure that this dream is coming to reality. Yara team, SIDCO team, and Farm for the Future team. Honorable Ambassador, I would like to inform you that Yara is within 160 countries in the world. That's what we know. And the goal of Yara is to ensure the production and productivity of farmers is raised up to the higher standard. They are not only focusing on crops, but now they have established the animal nutrition, so that one is part of it. We have seen. And the aim of this Yara Knowledge Center is actually to train farmers on good agricultural practices, to train farmers on soil health, animal nutrition, sustainable farming, enabling research and technology in the agriculture sector. And this event, for your information, if you didn't know, this event has been co-prepared by Farm for the Future, Yara, together with SIDCO. SIDCO, oi! Yara mpo! Farm for the Future, safi! The aim of Yara is to see farming is becoming more sustainable. Sindio? Tuone kilimo cha endelevu. The Managing Director thanks SIDCO Farm for the Future for this initiative. And the last, the Managing Director also thanked the guest of honors for agreeing to be part of this memorable event. Thank you very much. On this note, may I welcome SIDCO
Wakati mwakilishi wa SIDCO anakwenda kwenye kisemea, kwenye kipaza sauti, masaisho kidogo, wakati mkurugenzi anatoa hotuba yake alimtaja rasi. Bahati mbaya rasi hayupo na anawakilishwa na kaimu rasi ambaye ni Bwana Elias Ruvanda. Asante. Thank you. Ladies and gentlemen, esteemed guests, District Commissioner for Kilolo, on behalf of our Regional Commissioner for Iringa, our guests of honor, and Honorable Ambassador of Norway, Honorable Member of Parliament, Honorable Representative of our Regional Administrative Secretary, all distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm standing here on behalf of SIDCO Managing Director, Mr. Clive Mugadza, who really wished to be here this day, but due to some other obligations, he couldn't make it, and he sent me to represent him for his full represented. Today marks the beginning of journey toward agricultural excellence, where new varieties, use of fertilizer, crops care, and sustainable practices will be empowered our farming communities. This center aims to promote the use of improved practices and drive the adoption of improved inputs that will help our farmers become more productive, profitable, and transform farming into sustainable business beyond just subsistence level. This perspective and the center mission aligns with the government and Ministry of Agriculture mission, of which is Agenda 1030, that relies the efforts both public and private sectors to turn around the fortunes and thousands of our people eking out living from agriculture value of chain, that farming is business, kwa maana ya kwamba kilimo ni biashara. SIDCO is a company that formed on 1940 and started its operation in Tanzania in 2009. So now we mark 15 years of operation here in Tanzania. And today, SIDCO is a business we operate in 21 countries across African continent. Our business objectives is to make sure that we provide quality seeds and ensure food security to all the citizens, especially in Tanzania, as far as this country is concerned. And our business is concerned with breeding, production, and marketing of field crops, which cut across all maize, soybean, sunflower, sorghum, and wheat. And portfolio of horticulture seeds, cabbage, tomato, onion, cucumber, pea, and carrot. In fact, when we were taking a farm tour, all the crops that you see around this farm, the seeds, is all about SIDCO. So if you do not have a clear understanding of SIDCO, all the greenish and plants that you've seen across this farm, from the horticulture, all the maize production field, and the demo plots at the opening gate, all this is SIDCO varieties. And at this center of Yara Knowledge Center, we have planted a range of products to showcase. In fact, SIDCO, we have a couple of range of products that cut across all maturity levels, from ultra early maturity to late maturity levels. And we are standing in a very strong position in a seed space in Tanzania. And in fact, as far as Southern Highland is concerned, SIDCO, we have a premium product of maize variety, which I can say is the highest seed across all other seed industry in Tanzania. Our farmers here can be a good testimony of our variety, non-tembo, SC709, SIDCO Chapatembo, of which with SIDCO Chapatembo, it can reach up to yield potential of 11 metric tons per hectare. This significant farmer education and training is critical in Ebo and will provide a momentum for growth. Thank you for coming, and thank you for joining us this joyous and transformative occasion. Again, thank you everyone, and have a blessed evening. Asante sana Bwana Noel
kwa hotuba nzuri ambayo umeitoa kwa niaba ya mkurugenzi Bwana Clive. Kama alivyosema, ametoa hotuba hii kwa niaba ya mkurugenzi wake ambaye anaitwa Bwana Clive, hakuweza kufika leo, lakini kikubwa ameweza kufurahi kuwa nanyi na kuwashukuru sana, na amesema uwepo wetu hapa ni mwanzo wa safari ya mabadiliko kuelekea katika matumizi bora zaidi ya mbegu ambazo ziko bora na zenye ufanisi katika kuleta tija. Kazi zinazofanywa na SEEDCO zinachangia moja kwa moja katika mpango mkubwa wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo inayozungumzia ajenda 10-30. Kama mmeshawahi kuisikia hilo neno, wanasema kizungu 1030, ajenda 1030, lakini kwa sasa tunasema ajenda 10-30. Tunataka mpaka kufikia mwaka 30 pato linalochangiwa na kilimo liongezeke kwa 10% ama zaidi. Kwa hiyo SEEDCO kazi wanazozifanya nazo zinachangia katika hilo eneo. Amelizungumza hilo pia Bwana Noel, na anasema kampuni hii imekuja hapa mwaka 2009, lakini imeweza kufanya mambo mengi ambayo sasa hivi tunayaona, ikiwemo kuleta mbegu za aina mbalimbali, zikiwemo za mazao ambayo tumeyazoea, lakini pia hata yale ya mboga na matunda. Katika eneo hili la shamba la Farm for the Future, mbegu zote au mazao yote mnayoyaona yanalimwa hapa, mbegu zimechangiwa au zimeletwa ni mbegu zile ambazo ni za SEEDCO. Kwa hiyo ukiona mahindi, ukiona alizeti, ukiona matango, ukiona nyanya, ukiona vitunguu na kadhalika, basi hizo mbegu zimebuniwa, zimeendelezwa na kuzalishwa na kusambazwa na SEEDCO, kampuni ambayo iko Tanzania kama alivyosema kuanzia mwaka 2009. Pia ameweza kusema kwamba amezungumzia mbegu yao moja ambayo wengi mnaifahamu maarufu sana, anasema chapa tembo. Hii mbegu inafanya vizuri na inaleta mavuno mpaka kufikia tani 11 kwa hekari. Kwa hiyo amejaribu kuizungumzia na nadhani nyinyi mnaifahamu. Mwisho kabisa alizungumzia umuhimu wa elimu kwa wakulima. Elimu na mafunzo ni jambo muhimu sana kwa wakulima ili kuweza kupata haya mabadiliko, kwa sababu ukileta tu mbegu ikatumika isivyo sahihi ama mbolea isivyotumika sahihi, basi tutakuwa tunapoteza. Kwa hiyo wao ndio maana wamewiwa kushirikiana na hawa wadau wengine kushiriki katika uzinduaji wa kituo hichi, na watachangia katika utoaji wa elimu na maarifa ambayo yatatufanya tuelekee katika mabadiliko. Pongezi kwake tafadhali. Asante sana. Sasa asante. Sasa hawa wenzetu wamezungumza kama makampuni matatu ambayo yameweza kutuweka leo hapa na yamefanya kazi kubwa kama tulivyosikia kutoka kwao. Basi kuna wakulima ambao kwa namna moja ama nyingine wameguswa na kazi zinazofanywa na Farm for the Future, kazi zinazofanywa na Yara na kazi zinazofanywa na SEEDCO. Basi watakuja mbele kuja kutoa ushuhuda wa namna vile ambavyo wameguswa. Tafadhali wakulima ambao wako tayari wameandaliwa kwa mazungumzo ya kutoa ushuhuda mbele wakaribie. Asante sana. DJ wasindikize tafadhali. Farm for the Future hoye! Yara hoye! SEEDCO hoye! Kwa majina naitwa Kidunda Pascal Mwinuka, natokea kijiji cha Image namba 8. Najihusisha na kilimo cha mahindi, nyanya. Nafanya shughuli na kampuni ya SEEDCO, Yara na Farm for the Future. Kiukweli jamani, wakulima nyinyi ni mabalozi. Tunatumia hizo bidhaa za SEEDCO, mbegu tumeziona, upande wa Yara mbolea tumeiona, na mafuzo upande wa Farm for the Future tunaupata sisi tunailima mashamba darasa. Na sisi ni mabalozi upande wenu. Kwa mfano kijiji cha Image namba 8 tunalima mashamba darasa na Farm for the Future na SEEDCO na Yara nina miaka 5. Kwa kweli mazao yako barabarani, tumetumia hizo bidhaa mmeziona. Kwa upande wangu binafsi, mara ya kwanza wakati nalima
nilikuwa nikilima tu hizi mbegu za makampuni mengine siyataji, ila kipato kilikuwa kweli ni kipato cha kutoka gunia 10 kwa eka moja. Hapo nimejitahidi sana. Tulivyoanza tu mafunzo na Farm for the Future na Sidiko na Yara, saa hizi nimetoka kwenye gunia 10, nipo kwenye gunia 21 kwa ekari moja. Matarajio ya baadaye kulingana na elimu tunavyozidi kuzipata na uzoefu, natarajia mwaka huu kwa ekari moja kupata gunia 25. Na hapo hatuishii hapo bado, muda si mrefu tutaingia kwenye gunia 30 hadi 40 kulingana na mafunzo. Mwisho, shukrani zimwendee mwekezaji Osmond. Ni mwekezaji wa kuigwa katika tarafa Mazombe. Tumebahatika kwa sababu ana mahusiano na vijiji vinavyomzunguka, anatupa elimu, anatusaidia sana. Mungu ambariki sana. Amin. Asante sana. Asante sana. Akisema kitu kizuri muda ule ule tunaweza tukasifia. Amesema anavuna mpaka gunia ngapi? 25, alafu tukakaa kimya kama jambo la kawaida jamani. Basi tumpigie makofi yake. Asante, karibu dada uendelee. Kwa majina anaitwa Susan Samuel Mwagama. Nipo Iringa, kata ya Uhambingeto, kijiji cha Ngosi. Najihusisha na kilimo na ufugaji. Nafuga mbuzi wa maziwa. Toka nianze kulima na kampuni ya Sidiko, kwa kweli nimeona mafanikio makubwa. Makubwa sana. Siwezi nikawasemea kwa sababu hapa wapo ninaotoka nao sehemu moja wanajua. Ni mkulima mdogo mwenye mavuno mengi. Mavuno mengi kutokana na nini? Yanatokana na kampuni ya Sidiko, mbegu bora, unapata mavuno bora. Na mbolea. Tunatumia mbolea za Yara kwa sababu zina virutubisho zaidi ya kimoja. Kwa hiyo jamani, mbolea za Yara tutumie. Asante. Asante sana, asante sana. Tumesikia ushuhuda kwa wakulima ambao wamewakilisha wenzao. Najua wengi huko mna shuhuda, lakini kwa sababu ya muda na nafasi iliyopo, wenzetu wawili wametuwakilisha. Uongo kweli? Uongo kweli? Asante sana. Florence. Our honorable guest, these are two of the representatives of smallholder farmers that we Farm for the Future, Yara Tanzania and Sidco have been working with them with these demo farms which we run all within the 16 villages, and we train farmers on good agricultural practices. We have seen the first farmer who was here. Mchana. Mimi nichukue nafasi hii kutoa jambo moja kubwa la shukurani kutoka kwa wadau wa sekta ya kilimo, hususani wabia wa SAGCOT. Hapa leo unaambiwa kazi inayofanyika hapa kwenye hili shamba ni ushirikiano kati ya sekta binafsi ambayo ni Yara, Sidco, lakini Farm for the Future. Hapa inapandwa mbegu ya ushirikiano. Mshiriki mwingine mkubwa katika hao watatu waliotajwa ni wakulima. Naomba tujipigie makofi wote. Lakini vile vile kuna wabia wa maendeleo walioko ndani ya nchi na waliotoka nje ya nchi. Wanatufundisha sisi wakulima na wanafundisha kuhusu vijana wetu. Hili ni jambo kubwa na linafanyika hapa tu. Mara nyingi wanasema nabii huwa atambuliki nyumbani, si ndio? Inawezekana nyie ambao mko hapa, Mheshimiwa mbunge, msitambue jambo kubwa hili linalofanyika, thamani yake. Nawaambieni ni jambo kubwa linalotamaniwa na watu wengine. Jambo hili lilizungumzwa hata na Mheshimiwa Rais alipokuwa ameenda kutembea kule Norway. Alikutana na uongozi wa nchi ya Norway, mfalme wa kule, kwenye ziara rasmi ya kiserikali. Mimi naomba kwa wale watu ambao wanafanya kazi na serikali ya Norway na balozi, ukienda nyumbani, waambie kwamba wananchi wa Tanzania wanafurahia sana ushirikiano uliopo kati ya Norway na Tanzania. Nimalizie tu kwa kusema kwamba sisi katika ubia wa SAGCOT tumekuwa tukiwaambia wabia wetu kama Farm for the Future, Yara, Sidco, lakini vile hata ZPC, kwamba katika kazi wanazofanya wazingatie mambo matatu makubwa: usalama wa chakula na lishe kwa ajili ya Watanzania, lakini la pili wahakikishe wanashirikiana na wakulima na wananchi wa Tanzania katika safari ya kuondokana na umaskini. Wasiwe kwamba ni kisiwa cha utajiri kwenye bahari ya umaskini. Lakini mwisho
wafanye uzalishaji wakitunza mazingira. Sasa nitarudia kwa kifupi sana haya ambayo nimeyazungumza kwa Kiingereza kusudi niokoe muda. Protocol observed. I acknowledged all the leadership that is present here. And also, I mentioned about the strength of partnership in the private sectors that is here, but also mentioned the importance of farmers as partners in this collaboration. I also mentioned about the importance of three things in whatever that we do. That we must address issue of food security and nutrition, and also we must look on the issue of inclusivity in making sure that in our journey to fight poverty, we should not be creating islands of wealth in the sea of poverty. That's why it's so important to include the farmers in this kind of partnership. And I also mentioned that it is so important that the investment that is done in a sustainable way, so that tomorrow and the generations to come will find this land is still productive for agricultural development. And I will not do justice if I conclude without mentioning the great vision that Ilula Orphan Program had by making sure that it acquired this farm so that we are able to establish farm for the future. I salute you, Madam, for the work that you did. And I also requested the Honorable Ambassador to send greetings to the people of Norway, telling them that the people here are ready to collaborate and they are very happy for this kind of collaboration. And that was exemplified by the official visit of Madam President Samia Suluhu Hassan when she was visiting, having an official visit where she was able to meet the highest leadership in Norway, the king, and in there he was able to send the greetings of the people of Tanzania to the people of Norway. And it is because of that we are able to sit together in this kind of partnership and work together, and we're looking for the greater future in this kind of collaboration. Thank you very much, and I welcome you all in the SAGOT partnership. Thank you, Mr. Kirenga. And on that note, may I welcome Honorable Ambassador of Norway in Tanzania to step to the podium, please. Mama huyo. Asanteni sana. You're welcome. Asantene. Honorable Regional Commissioner for Iringa, Honorable Member of Parliament, Managing Director for Yara, representative from SEEDCO, Chairperson for Farm for the Future, Mr. Osmund Uland, invited guests, ladies and gentlemen, and everyone coming from this area. Habari za mchana. Jina langu ni Tone Tinnes, balozi wa Norway. Nina furaha kuwa hapa leo. Ninaendelea kwa lugha ya Kiingereza sasa. Let me first say to Osmund, thank you very much for inviting me to the opening of Yara Knowledge Center. I'm so happy to be here. I have been in Tanzania now for 6 months. Last time I worked at the embassy was 20 years ago. So I come back after 20 years and I see the great changes of Tanzania. Swahili is not good, kidogo. But one of the first things you learn when you come to Tanzania is the very, very important word kilimo. And you understand it's kilimo kwanza. Because agriculture is the backbone of the Tanzanian country and society. This is paper work, and this is where you get your income,
and your livelihood and the food that you grow. But we also see that even though a lot of people work in the agricultural sector, the productivity is not as high as it should be. The agriculture sector needs higher productivity. It has to transform. Tanzania has a fantastic potential to grow food for Tanzanians, but also from the region, for the region, for a lot of neighboring countries. So growing food is important for Tanzania and food security, but it's also very important that Tanzania can use the potential and grow food and improve food insecurity in neighboring countries. Farming is business. We know that. You know that. I'm not a farmer, but I know that. To be able to increase yield, as we have heard here, you need knowledge. You need the right seed, and we are happy to get to know Seedco. You need fertilizer. And I think that, Osman, you bring all this together in the Farm for the Future. And you also make sure that there is inclusive growth. We need commercial farming, but we need to make sure that Tanzania develop together and that it's not increased inequality. It has to be sustainable and equitable growth in the country. So I'm so happy to know that Yara is also working in Tanzania. I have been in other countries, I'm seeing Yara, and I see the very important work that you're doing to increase knowledge and predictability. And I think that the knowledge part, often we think about Yara as a fertilizer company, but the knowledge part and how you make sure that the farmers get that knowledge, I think that's really, really key. Next week, I will come back to Iringa. That time, I will travel together with Sakot, and I will learn more about how you work and partner with others. This year is very special for the Norwegian Embassy, because this year we have 60 years of collaboration. That is what we celebrate this year. And we were so happy that Tanzanian President Samia Suluhu Hassan choose to go to Norway mid-February, only a few weeks back, by the invitation of the Norwegian King. And during that visit, the Honorable Minister of Agriculture, Bashe, and the Norwegian Minister for International Development, Honorable Tvinnereim, signed an MOU on agriculture. And that means that the work that Norway has been doing here and Norway Embassy have been doing for 60 years, we will continue and we will even increase the work that we are doing. And we will combine it with what we do in other areas like climate, like energy, like social safety net, and also improving the business environment. Lastly, I very much would like to acknowledge the role of women in agriculture. It's so important. And women have so much knowledge. So to all the men here, listen to the women. They have a lot of knowledge. So with those few words, I again thank you very much for inviting us. And we have to remember kilimo, kilimo kwanza. Asanteni. Asante sana, asante sana. Mbona naenda kukaa bila kumshangilia kama alivyokuja jamani? Mama huyo. Asante sana kwa hotuba nzuri. Mheshimiwa balozi amejitambulisha, nafikiri jina lake mmemsikia, anasema anaitwa Tontines, na ameweza kuongea pia hata Kiswahili, tumesikia baadhi ya maneno, anakonda vizuri, na amekaa miezi 6 tu kwa sasa hivi, japo miaka 20 huko nyuma aliwahi kuja, lakini kwa sasa hivi ana miezi 6 tangu amekuja kuwa balozi hapa Tanzania. Na amejaribu kusema
kile ambacho tunakifahamu kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Sote tunategemea kilimo kwenye uzalishaji, viwanda vyetu na kila kitu, kwamba kazi tunazozifanya kwenye kilimo ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu, na hivyo kilimo ni uti wa mgongo. Alafu ni kitu ambacho kinawashirikisha walio wengi. Wengi wanafanya shughuli zao zinazoambatana katika minyororo ya thamani ya kilimo. Kwa hiyo ni eneo zuri sana. Japokuwa ambacho amekisema kingine kwamba pamoja na wengi tunashiriki kwenye kilimo, lakini bado mafanikio kwenye kilimo sio mazuri sana. Tija haiko vizuri. Hatuna tija katika maeneo ambayo tunazalisha. Japokuwa nchi yetu ina fursa kubwa mno, kadri wanavyoiona wao na mashirikiano yetu wanaona kwamba Tanzania ina fursa kubwa sana ya kufanya vizuri zaidi katika eneo la kilimo, na hivyo ndio maana tunashirikiana nao katika kuona kwamba tunatumia fursa zilizopo kuona ile tija ambayo tunastahili kuipata inapatikana. Pia amelizungumzia swala la kilimo biashara, kwamba kufanya kilimo kwa mazoea sio sawa. Sasa hivi tunatakiwa tufanye kilimo ni biashara, na ndio wenzetu hao wa Yara, Farm for the Future na Sidco wameweza kutuweka pamoja na kutupatia elimu. Ili ufanye biashara inabidi uzalishe vizuri zaidi. Maana yake ni kutumia mbegu bora kutoka Sidco, kutumia mbolea bora ya Yara, hali kadhalika elimu inayopatikana kutoka Farm for the Future. Kwa hiyo hilo pia Mheshimiwa Balozi alilizungumzia, na akazungumzia pia uwepo na umuhimu wa uwepo wa mashamba makubwa ambayo tunayafahamu na tunayaona ni kwamba yanachangia kuleta mabadiliko. Lakini uwepo wa mashamba makubwa pia uendane na muendelezo wa sisi wakulima wadogo, ili kuongeza tija kwenda sambamba na wale wakubwa, ili kuleta mabadiliko makubwa ya jumla katika nchi yetu. Pia amefurahishwa sana na kazi ambazo Yara inafanya. Ameona sehemu mbalimbali duniani, lakini hapa Tanzania pia, na kufurahishwa zaidi na kile kitendo anachokifanya, sio tu kujikita kwenye kufanya biashara, bali kutoa elimu ya matumizi sahihi ya vile wanavyo visambaza, ikiwemo mbolea na vile virutubisho ambavyo tumeletewa kwa wanyama, kwamba sio kwamba wanakuja tu wanauza, lakini wanatoa elimu sahihi kwa matumizi sahihi ambayo yatatufanya tubadilike na kuongeza tija katika maeneo ambayo tunazalisha. Mwisho alizungumzia swala la ziara ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aliyoifanya kule Norway na kukutana na viongozi. Lakini kwenye ile ziara anasema waziri wa kilimo kupitia Wizara ya Kilimo waliweza kusaini makubaliano kati ya serikali ya Norway na serikali ya Tanzania katika kuboresha kilimo. Sio tu kilimo, pamoja na mambo yanayoambatana na kilimo ili kiwe na tija zaidi, ikiwemo utunzaji wa mazingira na kadhalika. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kwa haraka ama kwa juu ndivyo ambavyo Mheshimiwa Balozi ameweza kuzungumza nasi sisi hapa. Asanteni sana. Florence. Thank you very much, Khalid. Honorable Ambassador, you mentioned about the 60 years of cooperation between Norway and Tanzania. However, I'd like to say something also. You may wonder why the 6th of March. 6th of March, 9 years ago, Farm for the Future, by then Osmond Ueland and Berit Skare, the one behind you, knocked on the door of Yara to become partners with us. 3 years later, Farm for the Future started. Jamani ndugu wakulima, kwa nini leo tarehe 6 mwezi Machi? Miaka 9 iliyopita, Osmond Ueland pamoja na Berit walienda Dar es Salaam, wakafika ofisi za Yara, wakapiga hodi, wakawaomba jamani, naomba mshirikiane nasi. Miaka 3 baadaye wameanza Farm for the Future ikaanzishwa na tukaanza kushirikiana. Hata leo we have a Yara Knowledge Center. Makofi tafadhali. Thank you very much. On that note, may I welcome the Honorable District Commissioner of Kilolo for his speech. Baba huyo. Baba. Huyo ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Asanteni. Mheshimiwa Tony Times, Balozi wa Norway nchini Tanzania, ndugu Elias Ruvanda, Kaimu Katibu Tawala wa Mkoa
wetu wa Iringa, Mheshimiwa Justin Lazaro Nyamoga, mbunge wa jimbo la Kilolo, Bwana Winston Odhiambo, mkurugenzi mtendaji wa Yara Tanzania, Bwana Osmond Holland, mwenyekiti wa Farm for the Future, Bwana Noel, kaimu mkurugenzi mtendaji wa Sidiko Limited, wawakilishi kutoka kampuni mbalimbali, viongozi na watumishi wa taasisi na idara mbalimbali za serikali mlioko hapa, wadau wa kilimo, ndugu wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya kuendelea, nimuulize Mheshimiwa mbunge, hujapewa nafasi ya kusalimia hapa. Umetafasiri? Umemaliza au una nafasi, unahitaji usalimie? Jamani, sisi kisiasa hiyo ni muhimu. Hawa hapa kuna wapiga kura, si ndio? Mheshimiwa mbunge, karibu sana uweze kusalimia. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii adhimu ambayo mgeni rasmi amenipa. Nilikuwa nimekaa hapo na waza, hivi hapa natoka hivi sijapewa ka nafasi niseme hata kidogo. Lakini Mungu ameniona. Nakushukuru sana ndugu mkuu wa wilaya na mwakilishi wa mkuu wa mkoa kwa nafasi hii. Sasa ninyi niacheni niwashukuru hawa kwa niaba yenu. Alafu nitarudi kwenu, au mnasemaje? Wafanya mambo makubwa hawa. Yeah, as a representative of the people of Kilolo, Honorable Ambassador, I've been told there is 16 villages. They are not here, but I represent them all. Also, Osmond, you know that. I represent them all. I just want to extend my vote of thanks to you, Osmond, but also to Yara, to Sidiko, and also to the government of Norway, because almost Yara and also Farm for the Future, they have a history with Norway, but you are here as well. To just say thank you for, one, choosing to come to Iringa, but specifically to Kilolo. We of Kilolo feel privileged for that. And you have seen the support that we receive. We are seeing a first children's center in our region is based in Kilolo. We are seeing a big farm, which also provides an opportunity for our people to learn in Kilolo. And we are seeing this partnership also flourishing and growing in Kilolo. This is not a small thing, and we recognize that, and we appreciate. And to whoever is part of this, be it in Norway, to whoever donates, to whoever contributes, please extend our thanks. We know there is sacrifice to this, but we also welcome you because this is a district of farmers. So we welcome you to work with us. We still have few farmers who are growing, who are giving stories here, but they've already grown. But we have many more that need that. And therefore, any support will increase the number of farmers to get to a level where they'll feel that farming, value chain in farming is a business. And then we'll have a generation of children that will be farmers as we dream and as we think. So really, we want to first of all say thank you, asante sana. Kwa nyinyi wenzangu na mimi nimeshawashukuru kwa niaba yenu kwa haya mambo makubwa wanayoyafanya, kwa sababu ni bahati kwamba wapo Kilolo. Sisi tunapata bahati ya kujifunza, tunapata bahati ya kuwa wakulima wakubwa, na tutakuwa pamoja, na ndoto ni kubwa. Hata hao wakulima 2000 watatoka vijiji 16 vya hapa. Ukitaka kuwa mmoja wapo, hasa mliopo hapa, mna nafasi kubwa. Tunajua
kama una kiwango fulani cha kipato, hakuna mtu mwingine atakiongeza isipokuwa juhudi yako wewe mwenyewe na kumwomba Mwenyezi Mungu ili kila kitu kiwe sawa na uweze kufanikiwa. Na sisi kama viongozi wa kisiasa hatutakiwi kupiga siasa tu, lakini pia kuwasaidia nyinyi wananchi na wakulima kujiletea maendeleo. Na anapokuwepo mdau kama hawa, sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu kazi yetu inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo kwa uwepo wao hawa na kwa kazi kubwa wanayoifanya, inaipunguzia serikali majukumu ambayo yalikuwa ni ya kwake. Lakini mwisho kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa safari aliyofanya ni safari muhimu, imeweka mikataba ambayo tuna uhakika sisi wa Tanzania tutanufaika. Lakini pia hiyo manufaa hayataishia huko, na sisi wana Kilolo ni wa Tanzania na tutanufaika pia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. And thank you, Ambassador. You mentioned about the contracts that was signed by the Minister of Agriculture in Norway. We really extend our appreciation to the government of Norway, because we know it is a benefit to Tanzania, and also we know we are part of Tanzania, and we know that in any decision that is made in any level that involves you, you will remember Kilolo. Thank you very much and God bless you. Asanteni sana. Nashukuru, nadhani sasa imekaa vizuri. Awali ya yote, nami ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na kutuwezesha kufika hapa siku ya leo, na kwa ajili ya tukio hili muhimu sana kwetu sisi wana Kilolo, wana Iringa, lakini kwa ujumla na taifa letu kwa ujumla. Napenda kutumia fursa hii pia kuwakaribisha wote katika mkoa wetu wa Iringa na wilaya yetu ya Kilolo, na niwahakikishie kuwa Iringa pamoja na wilaya yetu ni salama kabisa. Natoa shukrani zangu kwa uongozi wa kampuni ya mbolea usioridhisha kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, upatikanaji wa masoko ya uhakika, uwepo wa visumbufu, yani wadudu na magonjwa, visumbufu vya mazao, miundombinu, hususan miundombinu ya barabara isiyo rafiki kwa ajili ya uzalishaji wa mazao, pamoja na ukosefu wa mitaji. Katika kukabiliana na changamoto hizi, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kushirikiana na wadau wa kilimo, inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuwezesha wakulima kupata pembejeo bora, teknolojia, elimu ya kilimo na kuimarisha miundombinu ya kilimo. Pia kuanzishwa kwa mifumo ya masoko na mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo inaweza kusaidia kuongeza ustahimilivu wa wakulima. Mtakumbuka ndugu viongozi na waalikwa na wananchi mlioko hapa, sio siku nyingi serikali imefanya uwezeshaji mkubwa kwa halmashauri zetu nchini. Tulipokea vifaa ikiwemo vitendea kazi, pikipiki kwa maafisa ugani wote, lakini pia na vifaa kwa ajili ya upimaji wa udongo ambavyo vipo katika halmashauri zetu. Hizo zote ni juhudi ambazo zinafanywa na serikali katika kusaidia kupambana na changamoto ambazo nimezitaja. Lakini pia tunazungumzia habari ya mbolea ya ruzuku. Ni mchango mwingine mkubwa wa serikali kuona tunaongeza tija katika uzalishaji wa mazao ya chakula. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, nimefarijika kusikia na kuona ni kwa jinsi gani kituo hiki kitasaidia katika kuimarisha mafunzo mbalimbali kwa wakulima katika mkoa wetu wa Iringa kupitia wataalamu kuhusu upatikanaji wa pembejeo kama vile mbolea bora ambayo ni lisho linganifu ya mimea mbalimbali na teknolojia za uzalishaji wa mazao ya chakula na mazao ya biashara.
Kama tulivyosikia kutoka kwa mkurugenzi wa Yara, ni jambo la kujivunia kwamba kupitia kituo hiki wakulima pia watapata huduma nyinginezo zikiwemo za fedha, za kifedha, masoko, bima ya mazao na teknolojia mpya ya kilimo katika kufikia kilimo chenye faida na endelevu. Vile vile kituo hiki kitatoa nafasi kwa ajili ya tafiti na mafunzo kwa wanafunzi. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, kwa niaba ya serikali na washukuru Yara, Farm for the Future, SIDICO kwa kuonyesha dhamira njema na thabiti ya kuwakomboa wakulima wadogo kupitia kituo hiki. Ushirikiano wenu huu ni mfano wa kuigwa ili mkoa wetu wa Iringa upige hatua za haraka katika kuleta mabadiliko chanya katika kilimo. Na wasii walengwa mliopo hapa, wakulima wadogo mlioko hapa, na wengine wote katika mkoa wetu watumie fursa hii adhimu ili kuimarisha shughuli za kilimo na kuongeza kipato zaidi. Alieleza hapa mwenyekiti Osmond kwamba wana lengo la kusaidia kwanza ajira hizo ambazo zinatolewa takriban 2,000. You are helping us to provide employment, and it is provided in the election manifesto of CCM that we are going to provide employment to our people. You are doing that, you are contributing to that. Thank you so much. Kwa hizo na kusaidia kupunguza hiyo hali ya umaskini ni jambo kubwa, na lazima serikali tushirikiane na tuunge mkono juhudi hizi ambazo zinafanyika. Na kama serikali ya mkoa tunaahidi kutoa ushirikiano wetu wa karibu kwenu Yara, Farm for the Future pamoja na SIDICO ili kuendeleza mkakati wenu wa pamoja, na pia katika shughuli zenu zote hapa Iringa ili tubadilishe taswira ya wakulima wetu. Na naamini tutafanikiwa. Sisi viongozi tulio na dhamana tutashirikiana sana hapa. Nashukuru mheshimiwa mbunge yupo. Kwa wananchi wetu tutafute utaratibu kwa wananchi kuja kujifunza hapa. Tuna vijiji visiwe tu hivi vijiji 16 vinavyozunguka maeneo haya. Tunavyo vijiji 94, vijiji 94. Kiongeza na hivi vya vitongoji vya mamlaka ya mji mdogo vinakuwa 110. Kwa hiyo 16 tunataka vyote 110 kuwe na namna wafike hapa ili kujifunza. Na natamani tutakuwa na utaratibu sisi kwa kuanzia wataalamu wetu wa kilimo, tuone namna gani tutumie vizuri hizi mashamba darasa haya yaliyoko hapa na hizi demo plots na haya ambayo yanapatikana hapa. Kwa hiyo nadhani na mkoa mzima kwa ujumla, kwa sababu tuna wadau mahali na wenyewe wanaweza wakatumia fursa hiyo pia. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba tutaendeleza kati tutahakikisha kwamba tunaweka huo ushirikiano wa karibu na mashirika haya na hao wadau wetu wote watatu, ikiwa na kwa lengo kama nilivyotangulia kusema hakikisha kwamba tunakuwa pamoja, tunashirikiana ili tubadilishe taswira ya wakulima wetu. Ninapokuwa namalizia, narudia tena kuwashukuru Yara, Farm for the Future na SIDICO na wabia wenu wote ambao wanawawezesha. Nizungumzia serikali ya Norway na wadau wote waliohusika. Madam aliyehusika kuanzisha kituo IOP, Madam, I recognize your contribution. Thank you so much. Ametajwa hapa ndio muasisi na Osmond. Hata hii Children's Farm
yeye, na mbunge ameisema vizuri. Kweli hatuwezi tukaona ni jambo dogo. Hili sio jambo dogo. Hili jambo ni kubwa sana kwetu, kwa wilaya na mkoa wetu wa Iringa. It's a big thing. Kwa hiyo ni lazima tutambue hiyo, lakini kubwa kama tutatumia utaalamu na ujuzi na maarifa yanayopatikana hapa, ndio itakuwa na maana zaidi kubadilisha kilimo chetu, hatimaye hali zetu za maisha. Kwa hiyo nawashukuru sana na wabia wote wale ambao wanawasaidia, wale ambao wanatoa fedha kwenu na kuwasaidia kuhakikisha kwamba mnatimiza malengo yenu. Kwa hiyo niwashukuru tena kwa kuandaa hafla hii kwa niaba ya wakulima wa mkoa wa Iringa. Tunashukuru sana. Nina imani kuwa kwa pamoja tutafikia ile ajenda ya 1030 1030, ajenda ile ya kilimo tulionayo. Nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Barozi kwa kuhudhuria katika hafla hii na mchango wa serikali yake kama nilivyosema, lakini pia namna ya pekee nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo meshiriki. Tumesikia habari ile ya ziara yake Norway na mkataba ambao ulisainiwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, anafanya kila linalowezekana kuona kwamba taifa lake na sisi wananchi wake anaotuongoza kwamba tunafanya vizuri katika nyanja mbalimbali ikiwemo na hii sekta ya kilimo. Kwa hiyo ninamshukuru sana. Baada ya kusema haya, niwashukuru wote tena ambao mmehudhuria katika hafla hii kwa mwitikio wenu kuja kushuhudia tukio hili na muhimu sana. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, tusimame vigelegele vifijo. Baba 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 huyo baba 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 huyo baba huyo baba huyo baba huyo amependeza na suti yake. Thank you very much, Honorable the District Commissioner of Kilolo. In summary, the District Commissioner has appreciated the partnership between the three organizations in the effort to establish the Yara Knowledge Center, which today will help farmers to come and learn about good agricultural practices and subsequently increase their yields and production and productivity. The guest of honor also explained about the contribution of the government into farmers and the things like the soil testing kits that the government is providing now, extension officers that are now provided. We have extension officers here. Extension officers mpo? Oh no, Nanja, but we have them. And also the guest of our guest of honor also has asked the farmers to utilize the facility that is available here for the benefit of their own development. But also, we also like, the guest of honor has thanked the efforts of Mr. Osman Ueland for these new efforts that Mr. Osman Ueland is taking in empowering the 3,000 smallholder farmers out of poverty. This is a very good initiative started by Osman, and as the ambassador of Norway, we also welcome for you, we also thank you for your partnership between you and also your government in supporting Tanzania for the past 60 years of partnership and 50 years of partnership in agriculture. At Farm for the Future, this program is expected to support the 16 farmers, but the guest of honor has asked that we also have 110 villages apart from these 16 that we work with, that we wish for this facility to also benefit them. And the guest of honor has also called upon the closer partnership between the public sectors and the government and our very own farmers to work together to ensure that we empower the farmers to the level that the food security in Tanzania and in Africa will be that much secured. And on that note, I would like to welcome Osman Ueland for a vote of thanks
as we are about to close this session. I just want to say my very good friends in the government, parliament representative, the ambassador of Norway. I want to say a few words to the local farmers in this closing remarks. Napenda kusema maneno machache kwa wakulima wetu katika wakati hotuba fupi ya kufunga. Yesterday I met the owner of ASAS, Mr. Ford, and he learned me something. Jana nilikutana na Mr. Ford, mmiliki wa ASAS, na alinifundisha jambo fulani. So I learned I want to get all of you 2,000 local farmers to smile. Nimejifunza kwamba natakiwa kujifunza namna ya kuwafanya wakulima 2,000 muweze kutabasamu. That is a long journey, but it is possible. Hiyo ni safari ndefu, lakini inawezekana. I feel what have been done at Farm for the Future so far, together with good partners, is to establish the foundation to make it possible to get those 2,000 local farmers out of poverty by 2030. Naamini katika msingi ambao umeweza kuwekwa na Farm for the Future pamoja na washirika wetu ni msingi ambao utaweza kutuwezesha kutengeneza, kuwainua wale wakulima 2,000 kutoka katika janga la umaskini. We have taken the initiative. We are not waiting for any others. Sisi tumeamua kuchukua jukumu hili na hatumsubiri mtu yeyote. But we want you all to take part. Lakini tunatamani wote tushirikiane pamoja. I think that is only fair. Nafikiri hiyo ni sawa. So, thank you for all the nice comments. My name have been mentioned several times. I'm happy for that. But I am not alone. I have very good partners. I have very good people. I think what... Asante sana kwa maneno mazuri. Jina langu limekuwa likitajwa sana, lakini siko mwenyewe. Niko na washirika mbalimbali ambao wamekuwa pamoja nami. I have brought some funding to this area. I have brought some project management. Niliweza kuleta fedha, lakini niliweza kuleta ujuzi wa kusimamia miradi. I have brought partners and the right people together. Nilileta wabia mbalimbali pamoja na watu sahihi kwa pamoja. I have not brought farmers from Norway. Sijawahi kuleta wakulima kutoka Norway. Because the knowledge is there. The knowledge is there. Amesema hajawahi kuleta wakulima kutoka mbele. Au kuna mkulima hapa ametoka Norway? Hajaleta wakulima kutoka Norway kwa sababu anaamini maarifa yako hapa. So I look at this day as a big milestone for the area, for Farm for the Future. And I will follow up that all the partners. Nachukua siku hii kama hatua kubwa sana kwetu sisi Farm for the Future, na nitafuatilia kwamba washirika wote, kuna picha inaonyeshwa hapa. I have them all on this piece of paper. Washirika wote wako kwenye hii picha. Ni ndogo lakini wote wapo. Hata nyie mpo. And I will follow up and see who are taking part. Na atafuatilia kuona ni nani ataweza kushirikiana nasi. This is an arena where all the forces should be joined to the best for these 2,000 smallholder farmer. Thank you for coming. Thank you for a great day. Thank you so much, all of you. Huu ni uwanja ambao watu wote, washirika wote tunatakiwa tuje kwa pamoja na tuhakikishe kwamba wakulima 2,000 wanatoka katika hali ya umaskini. Asanteni wote kwa kuja, asanteni kwa kufika Farm for the Future. Baba baba. Baba huyo. Sawa. Thank you very much. Honorable guests, we are farmers. And when you come to the farm, we feed you.
we make sure you're not living with empty stomachs. On that note, nawaomba waheshimiwa wetu wakulima kati ya wale 2000 ambao tunatarajia mwaka 2030 wote tunakuwa matajiri. Sasa wewe baki nyuma. Mabilione. Mheshimiwa ameongeza tunakuwa mabilionea. Cha msingi, tumia mbolea sahihi ambayo ni tumia mbegu sahihi ambazo zinatoka wapi? Sidiko. Njoo mahali sahihi kuweza kupata mafunzo. Wapi? Asante sana, nawapenda kwa sababu mnaelewa. Sasa naomba tuwasimamishe waheshimiwa wakulima. Tunaomba tusimame wote ambako tukiweza kuikaribisha meza kuu iweze kusimama na kuelekea eneo la chakula. Lakini mtakaposimama mtarudi kukaa tena na ndugu yangu Halid ataendelea na nyie. Kula sio kuongea tena. Thank you very much. I welcome our DJ tunawaaga wageni kwa mtakuwa mkinifuata. Jamani tunawaaga wageni kimya kimya. Makofi, vifijo, ndemo, vigelegele. Kwa kweli jamani.